design, right? Population, then sampling, sample, data collection, method, data collection, plan, data analysis plan. Now the other one I told you how to write that. Now it's like this. In quantitative research, there's a certain way you write this. In qualitative research, there's a totally different way you write this. In mixed method research, you have to write it twice. Why twice? The different set of answers for the quantitative, we call it quantitative arm. In mixed method, there are two arms. One arm is quantitative arm and a qualitative arm. For the quantitative arm, you write it differently. For the qualitative arm, separate set of answers. Right? Design. First you write whether your design is, what your design is. Design can be qualitative or quantitative. මේක අනුව මෙතනින් යට සේරම වෙනස් වෙනවා. Right? මොනවද quantitative designs? No, I will not do that lesson now. Okay? Quantitative designs මොනවද? We have this descriptive designs and we have the analytical designs. You can read about those. Okay? We have descriptive designs, analytical designs, and then we have experimental designs, all sorts of quantitative designs. Similarly, we have qualitative designs based on theories like grounded theory and so on, ethnography and those kind of designs are there in qualitative. When you learn the research module, you will learn about those, right? So now based on this, we have two types. Qualitative, I first write quantitative one and the qualitative one. That's the second one, quantitative. So this is done. Designing a lever, designing one other. It's a qualitative design or a quantitative design based on population is the same. If you take an example from one of your studies, if I take his insurance scheme study, here the population, qualitative one, the population is insurance company management. Quantitative population is general public. But the way you define it is the same. You write who, you write when and where, the same way that you write in your undergraduate research. So you define the population. Now when you talk about sample, there are two things. Sample size. Sampling method. Okay. In quantitative sample size, you have to calculate. How do you calculate? I showed you using a software you can calculate. Okay. In qualitative, we don't calculate a size. In qualitative, we don't prescribe a size. Qualitative research is like this. Qualitative research is all about data quality. Try to understand what I'm saying. Data quality. In quantitative research, what we try to do is get a representative sample that looks like the population. In qualitative research, what we try to do is data quality targeted.
get a quality sample, high quality sample. Representative sample එකක් ගන්නකොට අපි කරන්නේ random method එකක් පාවිච්චි කරන්න හේතුව මොකද? To eliminate bias without our input. But here, when you go for a high quality sample, the hallmark is bias, your input. ඒ කියන්නේ insurance companies වල leaders ලා අපි තෝරන්නේ in the prominent leaders who knows very well the industry and who will talk very openly. Who decided that? You decided. So you are biased. Forever biased. වලින් තමයි හොඳ quality data ගන්න පුළුවන්. In the sense manipulate කරන්න නරකයි. අපිට ඔඩ උත්තර දෙන අය ගන්න නරකයි. But who will talk very well, who knows a lot, අර අපි එහෙම තෝර hand pick කරනවා. Here you don't hand pick. Right? So එහෙම hand pick කරලා කී දෙනෙක්ව ගන්නවා. එහෙම ගන්න value එකක් කියන්න බෑ. Sample size එකක් ගන්න බෑ. How we do it is we go on collecting data and making a data pool in qualitative. Data is not numbers, data is ideas, concepts, themes. So you add to the pool. ඊළඟ එකනවා interview කරනවා මේකටම දාන්න. ඊළඟ එකනවා interview කරනවා මේකටම දාන්න. Until no new ideas are coming. ඒ ටිකක් කලින් කිව්වා. ඒ ටිකක් කලින් කිව්වා. So you are not adding anything new to the pool. We call that a theoretical saturation. දැන් මේක saturation එකක්. අලුත් ඒවා ඉන්නේ නැහැ. Until the theoretical saturation is achieved, තමයි data collect කරන්නේ. 10 දෙනෙක්ගෙන් achieve වෙයිද 12 දෙනෙක්ගෙන් achieve වෙයිද 18. We don't know that until you do the research. So proposal එකේ ලියන්න බෑ sample size එක qualitative වල. You understand? So until you get a theoretical saturation point, you keep on collecting data. Sampling method එක. මම එදා කතා කළානේ. You have random and non-random sampling methods දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. Here it has to be non-random. ඒ bias එක ගන්න randomly ගන්න බෑ මේගොල්ලන්. Insurance companies 10 නම් තියෙන්නේ 10න් අපි randomly 5ක් තේරුවා. තියෙන දුර්වලම companies 5 අපිට හම්බුනොත් වැඩක් නෑ. random ගන්න බෑ. තියෙන හොඳම ටික bias එක තෝරන්න. Okay? So you get these sampling methods like judgmental sampling, most commonly used. And I told you another one can remember the snowball sampling. Or drug addicts love it or I can take it out then interact with that kind of thing. So those are the ones that are used here. So different sampling methods. Data collection method. Measurements regarding method. So you measurements using tools. Using tools. Most of the time, survey tools or administered questionnaires. Yeah, the one. Anyone or minor. Using instruments, measurements, numbers. Here, data collection methods can be interviews. Here, number tamai in-depth interview. In-depth interview. And they are not discussions. Focused group discussions. And the observations. What are my main data collection methods? Main data. And you can interview in-depth interview. And you can discussion can focus group. For all of these, we make a guide. एक भी आता ना वाली question है एक करना तो है मैं तो नहीं interview guide प्रधान open-ended प्रश्न तुना खाता
එක ප්‍රශ්නෙට ඒගොල්ලෝ උත්තර දුන්නේ නැත්නම් උත්තර දුන්නා මදි නම් තව උත්තර ජෙනරේට් කරන්න sub questions දෙක තුනක්. You must have a plan. Plan එකක් අතේ නැතුව ඉන්ටර්විව් කරන්න යන්න බෑ. group discussion එක යනවා discussion guide එකක් ඕනන්නේ. ප්‍රශ්න දැන් ඔයගොල්ලෝ කට්ටියම මේ ගැන මොනවද කියන්නේ? ඒක පළවෙනි එක ෂූට් කරනවා. කියනවා මදි නම් තව අපිට උදාහරණ ටිකක් කියන්න පුළුවන්. කියලා තව ප්‍රශ්න ෂූට් කරනවා. right. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ කාරණාව ගැන බලමු. අන්න ඒ වගේ අපි කලින් plan කරා. plan කරන discussion guide. Observation checklist. මොන වගේ aspects කියලාද observe. So ඒ වගේ guide එකක් එක්කයි යන්නේ. මේ. So data collection plan එක මොකද්ද මෙතන? quantitative වල 10 දෙනෙක් එක්කෙනෙක් ඉස්සර ගානේ දවස් මෙච්චරක් that kind of a data collection plan is there. Right? මෙතන මොනවද data collection plan එක වෙන්නේ? So you have to write how do you do the interview? How do you record it? Maybe video record, maybe audio record, maybe writing. The better thing is recording with a device than writing. අපිට සේල්ම ලියා ගන්න බෑනේ. අතන නම් ලේසි. කොලේ එදා එකතු කරගන්න. මෙතන ටිකක් අමාරුයි. Sometimes when people talk, their expressions also matter. Then perception on contraceptives වගේ එකක් කියනවා. They might say something else, but their face says something else. So අපි ඒක note කරා. මොකද highly biased quality data පස්සේ තමයි. හරිද? එතකොට දැන් අපි ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා නම් මම එයාත් එක්ක කතා කරන ගමන් රෙකෝඩ් කරන එක එයාගේ මූණ බලලා මට හිතෙනවා ලියා ගන්න. So පස්සේ රෙකෝඩින් එක මේකයි දෙකම ටැලි කරලා when can you do it? Next week or the week after? Same day. Unless you do it on the same day, data quality will be poor. And ඒව තමයි ලියන්නේ data collection plan. ඒ අපි අන්තිමට සේරම එකට දාලා ලියනවා එකට කියන්නේ transcript කියලා. Transcript එක හදනවට කියන්නේ transcribing. So you do the transcribing on the same day. දේව හරි වැදගත් කියන්නේ. Transcribing කියන එකේ දාම ගන්න. Data analysis කරන්න ඕනේ. Quantitative. main එක තමයි අපි මෙච්චර දවස් කතා කරේ. Hypothesis testing. ඊට වඩා low level analysis තියෙනවා. Descriptive and analytical statistics. ඔයාලා ලියන්නේ traditional වාක්‍යයක් ලියනවා නේද? Data will be analyzed using descriptive and analytical statistics using SPSS. එහෙම ලියන්න එපා. You have a master's level. You have to explain what are the descriptives you will bring out, what are the analytical tests you will do, and what are the hypotheses you will test and how. මේ hypothesis එක using මේ test එක. Research එක කරන්න ඕනේ නේද කරන්නේ? Now you know the variables, so you can write hypothesis 2 using this test. Okay. ලස්සන analysis plan එක ලියන්න ඕනේ මෙතන. මෙතන ලියන්නේ වෙනම එකක්. There are different ways that you do qualitative analysis. Out of those, I can explain karana. The most famous one is called thematic analysis. ඒ කියන්නේ මේ අපි උඩ හදපු transcripts ටික බලලා පොදු themes identify කරනවා. මේ හැමෝම කියපු ඒවා බලලා පොදු themes. So what they think about health insurance. එක පොදු theme එකක් තමයි ඔය හැම ලීඩම කියයි මිනිස්සු හොර කරනවා. ඒක ඒ අය වෙන වෙන විදිහට කියලා තියෙනවා. බත් අපි බලලා මෙයාගේ මේ සේරම එකම දේ කියලා තියෙනවා. ඊළඟ theme එක ලියනවා. තව එකක් කියලා තියෙයි මිනිස්සුන්ට අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනවා. Injustice happens. So that's another thing. So එක theme එක justify කරන්නේ එක මිනිස්සු පාවිච්චි කරපු statements අපි quotes විදිහට ගන්න. If you read a research, you have to read a research article based on qualitative analysis, you see they put a theme and they put quotations of what different people have said. How to justify those things. Okay. So that is in short what we call a thematic
analysis. Very brief. Now, if it's a mixed method, make a වෙනම ලියන්න ඕන. මේක වෙනම ලියන්න ඕන. Mix කියන්නේ මේක එහෙම එකක් නෑ, right? But in your analysis, you can add another part called triangulation of data. What that means is, end of the day, මේකයි එක තැනකට ගෙනල්ලා the triangle එකක් වගේ එක තැනකට ගෙනල්ලා you make sense of the results. Very simply, that's what triangulation means. Okay? I told you about the background, I told you about the validation array. They were going to කරන්නේ ඒක නැතිවනේ. මේ සෙරම එකට දාලා එක sense එකක් interpret කරනවා. That's what we call triangulation. So qualitative mixed method research එකේ analysis plan එකේ triangulation ගැන චුට්ටක් කියලා තිබ්බොත් හොඳයි.